ברוכים הבאים לפודקאסט של שפות שלי, בית ספר לאנגלית ושפות נוספות. אני אריאל, מה שלומכם? It's great to be back for another episode. היום יש לנו פרק מאוד מאוד מיוחד. אנחנו נדבר על the power of why, הכוח של למה. This is the name of today's episode. We are going to explore basically the ideas and principles from Simon Sinek's book, שקוראים לספר הזה, Start with a Why. להתחיל עם למה. In this episode, we'll delve into the central theme of the book and its impact on the way we think about leadership, marketing and success. ואני בעצם גם אקשור לכם את זה בסוף הפודקאסט, גם לתהליך של לימוד אנגלית, איך זה בעצם משפיע על כל דבר. יש פה כמה עקרונות ומושגים מאוד מאוד מעניינים בספר הזה. זה אחד מהספרים המובילים היום כל מה שקשור ל-self-help globally and improvement, בעיקר בארגונים וגם פיתוח עצמי. אז בואו ניכנס קצת לתוך הטופיק הזה. The golden circle is basically, קוראים לזה מעגל הזהב. It is a powerful model for understanding where some organizations are able to inspire and others are not. למה יש לנו חברות שנותנים לנו השראה, ויש חברות שפשוט ממש לא. אני אתן כמה דוגמאות, וגם זה לא רק מתאים לחברות, זה גם מתאים בעצם ברמה האישית גם. אז אנחנו נעבור על זה בהמשך הפודקאסט, ובוא ניכנס, let's delve into the topic. The golden circle basically consists of three simple yet profound elements. Why, the why, הלמה, the how, the איך, and what, the מה. Sinek argues that great leaders and organizations start with why. תמיד תתחילו עם למה. They're driven by purpose and belief, which in turn inspires and guides their actions. The why is the reason for being, the cause or belief that sets them apart. Once you know your why, you can then determine how you will fulfill the purpose. This is a unique value proposition, or the way in which you will fulfill your purpose. It is what sets you apart from others and makes you stand out. הלמה זה בעצם מה שמבליט אותך, זה מה שמבליט את הארגון שלך, זה מה שמבליט את העבודה שלך. Finally, you have the what, מה, the product or service you offer, מה שאתם מציעים. What, מה, is important, but it is not what makes you different or inspiring. זה לא מבדיל אותך, מה שאתה מציע, השירות שאתה מציע, הפרודקט שאתה מציע, זה לא מבדיל אותך בעצם, זה לא מה שנותן השראה לאנשים. The what is simply the tangible proof of your how, האיך שלך, and your why, הלמה שלך. עכשיו, many organizations start with the what, with a product or service they offer, and work their way inward. אז בעצם בתוך המעגל הזהב הזה, הם בעצם מתחילים לא עם הלמה, הם מתחילים עם מה המוצר או מה השירות, ולא בעצם למה הם עושים מה שהם עושים. ואז הם בעצם עובדים פנימה בתוך המעגל הזה. But אלה שמתחילים, those who start with the why, and בעצם they inspire others and achieve greater success. By focusing on the why, you're able to create a deep emotional connection with your customers, your employees, if it's a public company, then your shareholders, and at the end of the day, it drives loyalty and engagement. So now, I'm going to just give you a few examples of some companies that basically use the golden circle, ומתחילים עם למה. חברה אחת כזאת זה בעצם Apple. Apple is a great example of a company that started with a why. Steve Jobs was driven, מה שבעצם דחף את Steve Jobs was a desire, תשוקה, to create beautiful, easy-to-use products that would change the world. This purpose inspired the company's product and design, and it made Apple one of the most valuable and recognizable brands in the world. עכשיו, אפל הם לא רק אייפוד, הם לא רק אייפד, הם לא רק מחשבים, הם בעצם חברה שבאה עם חזון, הם באו עם למה מאוד מאוד מסוים, ולכן גם כשחברת מחשבים כמו אפל נכנסו לתוך התחום של הנגני מוזיקה כמו אייפוד, זה גם הצליח להם בגדול, כי החזון של החברה תמיד היה ברור ללקוחות שלה. בניגוד לזה, אם אנחנו לוקחים חברה של כמו דל, שהיא חברה שגם מייצרת מחשבים, הלמה שלה הוא לא היה ברור. אוקיי? המה שלהם היה ברור, שהם חברת מחשבים, שיוצרת מחשבים מאוד טובים, אבל כשהם נכנסו לעולם של נגני אייפוד,
נגני מוזיקה, בוא נגיד, אז אנשים פשוט לא סמכו עליהם מספיק, ולכן הם לא הצליחו להשתכלל, הם לא הצליחו לשנות, ובעצם הם בעיקר נשארו חברת מחשבים די טובה, אבל לא הצליחו להשתנות כמו אפל. אתן לכם עוד כמה חברות, דוגמאות, few other examples of some companies that didn't start with the why. Okay, some of them are Kodak, אם אתם זוכרים את החברת Kodak. Kodak is a company that was selling film, and when the world shifted to digital photography, Kodak was slow to adapt. They weren't able to pivot because they were focused on the what rather than their purpose and values. עוד דוגמה אחת שאתם בטוח תכירו מהארץ, זה בעצם בלוקבאסטר, עם הסרטי וידאו שהייתם הולכים להזכיר סרטים. Blockbuster is another example of the company that did not start with why. Blockbuster was focused on renting DVDs, but as the world shifted to streaming, they were unable to adapt. לא היה להם את הדרך שינוי. They didn't have a why behind them. They weren't able to pivot because they were focused on the what rather than their purpose and values. I'm going to give you another example of a company where the why is also very, very strong. הלמה שלהם מאוד ברור גם ללקוחות שלה וגם לעובדים שלה. ואז אני אכנס לחברה אחת נוספת שבעצם הם הצליחו ליישם את זה בצורה מאוד משמעותית, ואז זה לכם מאוד ברור מה הכוח של למה. What is the power of why? Okay, so let's talk about, firstly, the first one is Tesla. Tesla is a company that has always started with a why. Elon Musk founded the company with the purpose of accelerating the world's transition to sustainable energy. This purpose drives everything they do, from the electric cars they make to the solar panels they sell. Tesla's commitment to sustainability sets them apart in the automotive industry. This helped to establish the company as a leader in the field of clean energy. Tesla's focus on why has also helped to inspire a sense of purpose and mission among the employees, ולא רק זה, גם בין הלקוחות שלהם, שזה לא מפתיע בכלל. This emotional connection, יש להם חיבור אמוציונלי מאוד מאוד חזק. It's helped to drive engagement and loyalty ונאמנות, and has been a key factor in the company's success. אבל ניתן לכם עוד דוגמה, שהיא דוגמה אפילו יותר חזקה, גם מאפל, והייתי אומר אפילו גם מטסלה, בעולם המודרני של היום, וזה החברה של הרלי דיווידסון. הרלי דיווידסון, המשמעות שלהם, והלמה שלהם הוא כל כך עמוק וכל כך חזק, שאנשים בעצם שמים את הקעקוע, תראו הרבה אנשים עם הקעקועים של הרלי דיווידסון על הגופם, אתה תראה כל מיני מדבקות ודברים על הרכבים שלהם, גם בבתים שלהם, גם על המילים שלהם ועל הביגוד שלהם, ובוא ניכנס איך זה קרה בעצם. So Harley Davidson started with a why in the early 20th century. The company was founded in 1903 with the purpose of providing personal freedom and adventure through motorcycle riding. אז הם עמדו לחופש, נקרא לזה חופשיות, freedom, personal freedom, חופשיות אישית, והרפתקאות, adventure. This purpose was inspired by the founders' love of motorcycles and the freedom they felt while riding. Over the years, Harley-Davidson has stayed true to this purpose and has become a central part of the company's identity and brand. Harley-Davidson has created a strong community of riders who share a passion for motorcycles and a love of the open road. This community is built around a sense of purpose and shared values and has helped to drive loyalty and engagement among Harley-Davidson customers. In addition, Harley-Davidson's focus on why has helped the company to weather difficult times. מה זה אומר בעצם weather difficult times? הם הצליחו לעבור, הפרשנות, כי אם אנחנו לוקחים את זה כמשמעה, weather difficult times, או לעבור מזג האוויר קשה. אבל זה בעצם אומר לעבור זמנים מאוד מאוד קשים שהיו בכלכלה, שבעצם השפיעו על הביצועי החברה גם באופן משמעותי. During the Great Depression, the company faced financial difficulties, but היה את המיתון הגדול, באותן תקופות החברה היה לה קשיים פיננסיים גדולים מאוד, but they were able to survive and eventually thrive because they remained focused on their purpose and values. בקצרה, Harley-Davidson's commitment to starting with why has been a key factor in the company's success and longevity. The company's focus on the purpose and values has helped to create a strong community of riders and a very, very strong connection with עם כולם, עם הלקוחות שלהם, עם העובדים שלהם, עם הבעלי מניות של החברה. כולם מבינים את הלמה שלהם. הלמה שלהם עומד על חופשיות אישית,
ובעצם הם פחות, בוא נקרא לזה המוצר שלהם הוא גם מאוד מאוד טוב, הערך שלהם גם טוב, אבל החזון שלהם הוא מאוד ברור. עכשיו, איך אתם יכולים להשתמש בכוח הזה, the power of why, to the process of learning English? I mean, המעגל, נקרא לזה מעגל הזהב של how, why, it can be basically, and how can be implemented to anything that you do. למה, מה ואיך בעצם זה המעגל הזהב, ואפשר ליישם אותו כמעט בכל תחום שאנחנו מתעסקים בו, וגם בחיים האישיים שלנו. בואו נתחיל לראות קצת איך זה בעצם משפיע על לימודי אנגלית, איך אתם יכולים להשתמש במעגל הזהב, להתחיל עם הלמה, גם שזה נוגע ללימודי אנגלית, ובעצם שאתם מגיעים אלינו גם, לבית ספר שלנו, אם אתם לומדים, לוקחים קורס אונליין, או אתם לומדים אצלנו במרכז לימודים שלנו, תמיד אנחנו נשאל אתכם את אותה שאלה בהתחלה. למה אתם רוצים ללמוד אנגלית? איפה זה פוגש אתכם? Where does it meet you? Where do you feel that you need it? Let's delve into it a little bit. The power of why can also be connected to the process of learning English. Just like starting with why can have a profound impact on organizations, it can also have a positive impact on learning English. And here's how. Firstly, it helps you identify your purpose. When it comes to learning English, it's important to start by identifying your purpose at the matara. Why do you want to learn English? Is it for travel, work, communication with English-speaking friends or family, or to improve your chances of getting a job? Understanding your purpose for learning English will help you stay motivated and focused. Secondly, שזה לא פחות חשוב, is communicating your why. Once you have identified your purpose, ברגע שזיהיתם את המטרה שלכם, it is important to communicate it to yourself, להגיד את זה לעצמכם, וגם לנו, או למי שאתם תרצו, בעצם ללמוד דרכו אנגלית. This can help you stay accountable and motivated. It can also help you build a supportive network in people who are also learning English. Number 3 is aligning your actions with your why. To truly make the most of your English learning journey, it is important to align your actions with your why. את המעשים שלכם עם הלמה שלכם. צריך להיות פרללים ביניהם. This means setting goals, creating a study plan, and taking advantage of opportunities to practice speaking and listening English. אתם כבר לוקחים את ההזדמנות, חלק מזה לפחות, אתם מקשיבים לאנגלית, this is super important, but that means take your why, תקחו את הלמה שלכם, אנחנו בונים לכם מטרה, create a study plan, and take advantage of understanding of aligning your actions, המעשים שלכם, עם הלמה שלכם, ותזדהו עם זה. Number 4, סליחה, מספר אחרון, והרביעי בעצם, איך אפשר לחבר את הכוח של למה, אפילו גם עם מיומנות כמו לימוד אנגלית, is lead with your why. תוביל עם הלמה שלך, אוקיי? זה חשוב, it's important to lead with your why, and make it a central part of your English learning journey. ברגע שאתם החלטתם על הלמה שלכם, תובילו עם זה. This means making English a priority in your life, being intentional about your learning, and using your purpose as a sort of motivation and inspiration for mastering English. By following these steps and starting with why, you can create a powerful emotional connection to the process of learning English and making your learning journey more meaningful and effective. זה ככה בקצרה, נכנסנו פה לכמה מושגים מעניינים היום, בעצם על המעגל הזהב, איך זה מתחבר לחברות המובילות בעולם, איך זה גם מתחבר לחיים האישיים שלכם, לכל אדם בעצם, אם תמיד תובילו עם הלמה שלכם, ואחרי זה על האיך והמה בפועל, הכל בתוך המעגל הזהב הוא חשוב, גם האיך וגם הלמה חשוב, וגם האיך וגם המה חשוב, אבל אם תתחילו עם הלמה, אם אתם מתחילים מהלמה, אתם תדעו תמיד to adapt, תמיד להשתנות. יש מצבים שגם בינם יכול לבוא, יש חברות, עסקים שהגיעה קורונה גם היו צריכים להשתנות, לחשוב מחדש, ואם לא היה להם למה, מה הם עושים, מאוד חזק וברור, גם לעובדים שלהם וגם ללקוחות שלהם, הם לא הצליחו לשרוד את התקופה הזאת, because life is dynamic, it's adaptable. What works today will not necessarily work in 2 years time, 5 years time, or 10 years down the line. You need to make quick and fast adjustments. And same goes for any process or any skill that you take into your own life. If you have it very clear in your mind that you want to do something and you have the why, it will motivate you and inspire you to deliver it. אז תודה רבה שהזנתם לי היום, שמחתי כמו תמיד להיות כאן. לי קוראים אריאל, obviously I'll be back again next week. We have a few very interesting things planned. גם נדבר על כמה מושגים יותר מורכבים של דקדוק.
and also continue to bring in different concepts that can benefit you as an individual, make you think. I really enjoy critical thinking. We like to implement it also into our lessons to make you think about life outside the box and be a better person, achieve your goals, and strive to do better every single day. אם תרצו לרשום לנו קצת פידבקים, רעיונות לפודקאסטים עתידים, יש לכם בקשות, יש לכם דברים שאתם רוצים שנדבר עליהם, אני תמיד מראיין גם אנשים מאוד מעניינים. אם יש לכם פידבק תמיד בכיף, תרגישו בנוח ליצור קשר. אם תרצו גם לדבר לגבי הקורסים שלנו, יש לכם כמה אופציות, או דרך פייסבוק, אינסטגרם, שפות שלי, או דרך המספר 053-550-1976. אנחנו זמינים גם בוואטסאפ, או דרך האתר שלנו, שפות שלי, safotheli.co.il. אנחנו תמיד נשמח לשמוע מכם, ושיהיה לכם a wonderful day and a great and productive week. I will see you guys again next week. Bye bye.